solar urban viewers. இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட கேபிட்டல் நியூ டெல்லியில் இருக்கேன். பக்கத்தில் நொய்டா அப்படின்ற ஏரியாவில் இப்போ நாங்கள் இருந்துகிட்ருக்கோம். இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜியை பற்றி ஒரு பெரிய ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க. மோர் தென் 150 ஸ்டால்ஸ் இங்கே இருக்குது. ஓகே, அதுக்காக தான் ஒரு வீடியோ உங்களுக்குலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ ஷூட் பண்ண வந்திருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ எனக்கு நிறைய பேர் சேலஞ்சு ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்படி வந்து நிறைய சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறாங்க. பட் ஆனால் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கோ இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ரொம்ப நாளாக இந்த எனக்கு வீடியோஸ் பார்க்கணும், உங்களுக்காக இந்த வீடியோஸ் பண்ணணும்னு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஈகராக இருந்தோம். அதை பார்த்துட்டோம் இப்போது. ஓகேங்களா, அதோடைய ஃபவுண்டர் ஓகேங்களா, இந்த கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கார். ஓகேங்களா, சுரேஷ் பட்டேல். அவரை பற்றி கொஞ்சம் பேட்டி எடுத்துடலாமா? ஹாய் சார், வெரி குட் மார்னிங். Good morning. Good. How are you? Very good. Great. How many stalls here? There are approximately more than 150 stalls. Yeah, 150 stall here. Okay, yeah. Great. How to your company? Tell me your company. We are in the solar field from last 2 years. Okay. And we have recently launched this product. You can see this product okay. in 2021, this year itself. And before this, we used to manufacture the panel cleaning machines itself, but a different kind of machines. Okay. You have to manufacturing for solar panel cleaning machines. Cleaning machines. That's why so many client has installation solar panel. So problem is install is production is slow. That's the main reasons of the so many tests. Yes. That's correct. Okay. Absolutely. Yeah. That's why the machine is only for cleaning purpose. Yeah. That's correct. Correct. Okay. What's a how to use in client this product? Explain directly. So I'll directly explain you. Yeah. So basically there are 2 types of machines that clean the solar panels. One is the automatic machine, and that's the manual machine. So this is an manual machine in which you need 2 labors for cleaning it. One will stand below and one above the panel. Right? And it's just a push mechanism. You have to push the machine, and that it will clean the solar panels. Okay, you are using and water is no. We do use water. We do water. Yes. Water is very needed. You can see over here there's a tap over here. Over here, and there are water connections from left and right. This is going on water connection. This. Okay. So basically, when you go to the right, the right water points will initiate, and the water will come from this side. Okay. You can explain the demo. We do. Yeah, you can explain to you. You can just push it like this. The panel is a cleaning. That's correct. Excellent. How many days the panel is a cleaning? If for example, I doing 100 kilowatt and 150 1 megawatt. For example, if you're from Telangana, right, from the southern part has this sticky soil. Yeah. Has this sticky soil. For this kind of soil, you need to clean the panels at least in 10 days. So you need to have 3 to 4 cycles per month. Okay. 3 to 4 cycles. So that would keep your panels clean. Okay, that's correct. How to improve efficiency? That's Basically, correct. you need to keep the panels clean. That's the simplest solution. And for that, you need a machine that would clean it that efficiently. All right. And also with the faster speed and saving water. Saving is the water. Okay. So considering all these points, we have developed this machine which saves water, which saves your time. Also the labor. That's correct. And the obviously there's one more thing in India, that cost of the machine is very important. Even that cost is down. If 1 megawatt I have installed is my client. Is 1 or 2 machines enough? Is how many machines they use it? We suggest you that 1 machine for 3 megawatts. 2 to 3 megawatts. 2 to 3 megawatt will be one machine is enough. Correct. But also you need to see that how many labors you have. Only 2 labors, no? For 2 labors, 2 labors for 1 machine. 1 machine. So if you have a plant of 150 megawatts. So for that you will be needing more labors and more machines. Great. I'm using only friends. இங்கே பாருங்களேன், நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே பார்த்தா இந்த வீடியோஸ் பாருங்களேன், அந்த வாட்டர் எப்படி உங்களுக்கு வாட்டர் மிஷின் அடிக்குது. ஓகேங்களா, எப்படி வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற விஷயத்தை உங்களுக்கு ரொம்ப கிளாரிட்டியாக தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? பாருங்களேன் இந்த பேனலு. ஏன்னா எங்களை பொறுத்த மட்டும் என்னென்னா ப்ராஜெக்ட் பண்ணிவிடுவோம்,
கிளைண்ட்டை பொறுத்த மட்டும் இந்த மாதிரி பேனலை க்ளீன் பண்ணனால பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி வந்து பயங்கர ட்ராப் ஆகுது. இந்த பேனல் வந்து மோனோ பர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேனல் எவ்வளோ அழகாக க்ளீன் பண்ணி போயிட்டுருக்காங்க பாருங்களேன் உங்களுக்கு. ஓகே சார். சார் கமான். What's your client, sir? How to happy your client? What's the valuable thank you, most? Thank you. Yeah. Thank you for asking that question. Yeah. Like I told you that we just launched this machine 2 months back, 2 to 3 months back. Okay. And within 2 to 3 months, we have already sold more than 20 machines, 20 to 30 machines. Oh, it's all over India. Absolutely, absolutely. Okay. And there are more than approximately 200. We have covered more than 200 megawatts. Okay. 200 megawatts, and we have saved more than lakhs of water. Yeah, that's why. That's most important, because of all the people in installation megawatt project is a two challenge the problem faces. Yes. One is a water problem. Yes. Any other megawatt problem, only substation nearest. Another one is the water. Yes. That's correct. Yes, absolutely. There's the machine is water is slow. That's correct, no? Absolutely. Yeah. Tell me yours. So basically, this machine needs half liter per panel. Okay. Half liter per Okay. panel. Oh, for panel. Per panel, half Okay. liter. Okay. And the question you asked, that how is your customer reviews? Yes. The customer reviews are very good. Okay. The laborers who are using this machine, they are telling their bosses, sir, humko de do ye machine. Oh. So we want it. We want more. Super. Excellent. Okay. Your valuable client name, you tell me? Yeah, we are recently doing some demos in Reno Power, Mahindra, Sterling and Wilson. We have already sold machines to NTS Solar, Maitra, Okay. in Southern Parts, in Palnadu plants, and in Kurnool. Oh. Yeah. 2 months you reach on 200 because so many needed. It is a unique product, friends. Is a unique product. நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போகலாம், நிறைய பேர் பேனல் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம், இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க. நாங்கள் நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவங்க எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறது ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி மேன் பவர் வச்சு சும்மா நார்மலாக மேன் பவர் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் ஆனால் இங்கே பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 3 மெகாவாட்டுக்கே 2 மிஷின் போதும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக ஷேர் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா? தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன சார், இது இந்த மிஷின் என்ன? This is usually made for the residential rooftops. Okay. The rooftops, the residential products. जहाँ पे ना usually the people who have 4 panels, 10 panels, 20 panels, 30 panels, 40 panels. Okay. So for them we make this machine. Okay. And they do need to clean the panels. Clean the panels. Okay. And we cannot clean it that efficiently with other machines. So Okay. just by water, by spraying, you cannot clean it. So for this we have made this machine. You can just வாவ், எவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக பாருங்களேன். இப்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நார்மலாக வந்து ஒரு 5 பேனல் 10 பேனல் ஒரு அந்த மாதிரி இருக்க பீப்புள் கூட இந்த மிஷினே போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது மெகாவாட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மிஷினை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 100 கிலோவாட்டுக்கு மேலே போகும்போது ஜென்ரலாக வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்கல்ல, அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். என்னென்னா மோர் தென் வந்து உங்களோட எஃபிஷியன்சி வந்து டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் ஒரு 10 to 20% வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இதோட மிஷின். இதில் இன்னொரு ஹாப்பி என்னென்னா, நாங்கள் இங்கே வந்ததுனால பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடோட ஆத்தரைஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இன் சோலார் வைப்ரண்ட். தட்ஸ் கரெக்ட்? யா. I'm a solar vibrant is authorized distributor in Tamil Nadu. Absolutely. Yeah. So any other enquiries, you contact with me, Solar Vibrant. Okay, because I am a Solar Vibrant authorized distributor in Tamil Nadu. Okay. Whatever is dealers and client will be asked to Solar Vibrant. Definitely I'll support with you. I'm so happy to talk to Mr. Young and entrepreneur. Okay, he's just small younger persons, but he is a founder of this company. Yeah, so happy to welcome to Go Green Concept. Thank you for Solar Vibrant. Thank you. Thank you. Thank you.